Hello, today we are going to start again continue with our discussions on Legende's polynomial. And yesterday we were discussing something called as orthogonality property. And we were trying to we had till now shown one of the result. Another result is to be shown today. Okay. So yesterday we were stuck, not stuck exactly, but because of the lack of time, we were not able to completely derive this orthogonality property. And this is quite important. Like this is very important because in physics, we will always look for orthogonal functions uh, because of them being able to make basis sets. Okay, so that is an important like you can say sort of application. So one of the results we've already derived that from -1 to 1, if I want to write pnx dx, then this is equals to 0 if m is not equals to n, and if m equals to n, then this result is 2 upon 2n plus 1. But in other words, I can write it as 2 upon 2n plus 1 Kronecker delta m. So this is how you can write your you can say Legende's polynomial. The orthogonality relation of Legende's polynomial. And for the case m not equal to n, we have already derived that this integral, should I write it as I here? So this integral I is equals to 0. And today we are going to see what happens if m is equals to n. Okay, so if m equals to n, then what happens? Okay, so let us resort to our Rodrigues formula. So Rodrigues formula says that you can generate your Legende's polynomial in this using this particular formula, that is 2 to the power n factorial, and then you have this dn upon dxn, and then you have x square minus 1 raised to power n. Okay. For time being, let us consider another integral. Forget about this integral. Let us consider the integral I as integration f nx, and then you have this, I should write p n x dx. And fn, sorry, एक काम करते हैं fn x fx, ठीक है, where fx is at least you can say n times continuously differential function, n times continuously differential function. When I say continuously differential function, it means the nth derivative is continuous. Like, what does it mean? Whenever I say continuously differentiable, it means the derivative is continuous. And when I say n times continuously differentiable, means function has n derivatives, and the nth derivative is also continuous. So if I consider that to be a function f, the integration fx from -1 to 1 pnx dx, this is your I. And you can say what you can do is I can instead use Rodrigues formula in place of pnx. So what I'll do, I'll write this as I, and then I'll write it from -1 to +1, and then I will write f of x, and obviously I'll write 1 upon 2 to the power n factorial, and then I will write dn upon dxn, and then I will write x square minus 1 raised to power n. Okay, is that clear? And so if I try to integrate this up, what I'll get, see, so if I want to integrate it, so one of the obvious call will be to integrate this stuff, because I already know it is n times differentiable. Okay, so if it is n times differentiable, if I integrate it, so for example, if I integrate this expression, what I'll get, I'll simply get dn minus 1. Okay, so if I integrate this particular term, if I take it as an integrable term, and this particular term as a differential term, then things will be easy for us, right? So what I'll do, I'll write integration as 1 upon 2 to the power n factorial, and then I will write -1 to +1 f of x Okay, now I'll try to integrate this thing. Okay, now I'll try to integrate this thing. So what will happen is I is equals to 1 upon 2 to the power n factorial, and let's see if this what will happen. So what I'll do, I'll take this term as the one that you can
integrate. So I'll write d, this one as this, and this I'll write dn minus 1 upon plus 1. And then I'll write actually plus here first. So okay, integration from -1 to +1, and then you have, I think, the derivative of f, right? So derivative of f, and then integral of this will be dn minus 1 upon. Is that clear till now? I think this is quite clear, isn't it? हाँ चलेगा सारे सारे एक ही है क्या? इतना समझ में आ गया? अपन ने कुछ नहीं किया, we have just initiated integration by parts, right? We just initiated integration by parts. Okay, sorry, negative से कहाँ चला गया, कर क्या रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट दिमाग चला रहा हूँ, ठीक है. So this will be negative, right? So this is how it will be. Okay, so this is how it will be. Now understand the point that this is x square minus 1 raised to power n, and if I differentiated n minus 1 times, there will be many terms, and there will be a term which will still contain x square minus 1. Are you getting my point? So what is, like, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो. Let's say take n to be equals to 2. Let's say, for example, I'm saying let's say take n equal to 2. So it is d by dx of x square minus 1 raised to power 2, right? So in any case, understand, if this is this is 2 here and one order less, like derivative is one order less, you know, if you differentiate, you will get this. So in any case, at plus minus 1, this would be 0. So if at 1 or minus 1, this term will go to 0. So forget about it. So this term would lead to 0. Is that clear? Okay, C1 or minus 1. Because like anyway, मतलब अगर तुम इसको differentiate करते हो, let's say एक और बार भी differentiate करते हैं. Let us say if it was d2 upon dx2 and it was x square minus 1 का cube also, then what will happen? It is d by dx of x square minus 1 ka cube, and if you do that, this is 3 times x square minus 1 square, and then you have 2x. So in any case, you see, again, if you try to differentiate it, one term will be of x square minus 1 ka 2 power 2, and another term will again contain x square minus 1. However, there will not be a power 2, but in any case, both, it will contain 2, or I think, like, whatever terms it has, it will contain x square minus 1 as a factor there. Is that clear or not clear? Okay, so in any case, your first bracket has to go to 0, right? At plus minus 1, it has to go to 0. So there's no other way out. You have to say that your first bracket will go to 0. Forget about it. Now, what about second bracket? The second bracket, if you see, the second bracket is given by minus 1 upon 2 raised to power n, and then you have this n factorial. And now if you try to integrate it, like if you try to integrate it, what remains to be seen is, because again, if you try to integrate this thing, like if you again integrate this up by integration by parts, again this first bracket would come, that would be dn minus 2 upon dx n minus 2x square minus 1 ki power n. Is that clear? So in any case, the first term would always go to 0. So you will be, like, here you have 1. If you take the second, like, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, if you again try to do an integral by parts here, it will come out as, this particular term will come out as f dash, and then you will have dn minus 2 x square minus 1 ki power n. This is from minus 1 to plus 1, and then again minus, and this will become plus because there is always a minus here. So this will be like integration f double dash, I'm not writing constant, and then this will be dn minus 2 x square minus 1 ki power x. Is that clear? So this, continuing on this tradition, continuing this sort of, what should I say, tradition, continuing this, what you will get at the end, you will get minus, I should write minus 1 raised to power n from minus 1 to plus 1, and this will be f nth derivative x, and this will be
simply x square minus 1 raised power n dx. Is that clear or not clear? Should I repeat it? देखो समझने की कोशिश करो, ये वाला जो ब्रैकेट है, अगर तुम इसके पास अगेन इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाओगे, दिस विल बी लाइक f dash and this particular term will become dn minus 2. I'm not writing x square minus 1 की power n, okay, from minus 1 to plus 1 and again minus, this minus is already there, एक और minus आएगा तो plus, this will be integration f double dash and then this will be dn minus 2 x square minus 1 की power n. समझ पा रहे हो ये बात? Now for this will again go to 0. Now come again to this. So again apply integral by parts here. It will come out as f double dash and this will be dn minus 3 x square minus 1 की power n from minus 1 to plus 1. Again a minus, integration from minus 1 to plus 1. This will be f triple dash and this will be dn minus 3 and then you have x square minus 1 raised to power n dx. Till how much time it will, till how much iterations it will continue to do so? So, you know, this is f3 here, this is 3 here, so this is like n minus 3. So if it becomes, at the last step, it would have been like this, fn minus 1, d1, because see, fn minus 1, मतलब क्या होगा यहाँ पे, अगर 3 था यहाँ डेरिवेटिव में, and there would be a term here as well. So यहाँ अगर 3 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ अगर n minus 1 है, तो यहाँ n minus 2 होगा. तो I'm just continuing the, ठीक है, this will be, और ऐसा यहाँ पे कुछ कांस्टेंट होगा. I'm not concerned about all those things. fn minus 1 dx square minus 1 dx. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो यहाँ f डबल डैश है, आप इसको वापस से इंटीग्रेट करोगे, यहाँ f डबल डैश आएगा, यहाँ इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, dn माइनस 3 आ जाएगा, सॉरी dn माइनस 1 आ जाएगा, सॉरी, है ना, ऐसे ही तो हो रहा था. नहीं नहीं, dn माइनस 3 एक कमी होगा, राइट, हाँ, तो dn माइनस 3 आएगा माइनस इंटीग्रल, यहाँ f डबल डैश का वापस डेरिवेटिव करोगे तो f ट्रिपल डैश आएगा, यहाँ इसको अगेन इंटीग्रेट करोगे तो एक स्टेप कम आएगा, लाइक इंटीग्रल अप, सो दिस विल बी लाइक dn माइनस 3. ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या वापस बोलूं? नहीं भैया आगे आए, आप कंटिन्यू ठीक है, करो. so it keep on doing it. At the end of the day, you will get that you will be left alone with the term nth derivative of over f. And if here is there an here if there is an n, then dn minus n is simply not integrating anything. So it is like x square minus 1 raised to power n dx. So this is how it would be. I hope it is clear. At the end of the day, you have to remember the result. But actually, I wanted to force you in this because such steps can be very useful to you if you get stuck in the examination. So that is why I want to proceed with these things. Okay. So overall, understand. I hope this is quite clear to you. So I'm not getting much there. Okay, Mandadusko. So there it is. So now fn x square minus 1 raised to power n dx. Now again, if instead, now what case we were discussing? We were discussing that if minus 1 to 1, pnx is there and pmx is there, and then if I want to find that what will happen if m is equal to n, this is what we were trying to find, right? So instead of fx, if we replace our Legendre's polynomial, so if I replace our Legendre's polynomial, so what it would be, I know that if Legendre's polynomial is there, I know that already that my Legendre's polynomial can be written as, okay, so Legendre's polynomial कहाँ गया हमारा? Legendre's polynomial is given by अगर हम लोग उसको यूज करें, द क्या कह सकते हो, क्या नाम है हमारा, Rodriguez formula. This is 1 upon 2n factorial, and then I have 2 की power n, and then I have dn, and then I can write x square minus 1 raised to power n, right? ऐसे कुछ होता है. Is that clear? If we use our Legendre's polynomial, and if I know that my Legendre's polynomial is क्या कह सकते हैं, pn, and if I want to find what will be my pnth derivative, so let us try to find what will be your pnth derivative.
So Pn का nth derivative क्या होगा? Let us try to find it. So if I want to find the nth derivative, let us start with finding the first derivative. So what will be the first derivative? Let us see. The first derivative would be equivalent to writing 1 upon n factorial 2 की power n, and this is like d, and here I will write, इसको ऐसे करें क्या, इसको expand ही कर दें क्या, ज्यादा अच्छा है, then it will give us a right answer. Otherwise ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे. Just give me a minute, हाँ, एक मिनट दो मुझे. Because we have to find this, otherwise अगर nth derivative नहीं पता चलेगा, then what we'll be able to do? So try to figure out what will be the nth derivative to the Legendre's polynomial. एक दो मुझे. Okay, let us try to do it. मतलब if I would do for this, नहीं, इससे नहीं मिलेगा हमको. nth derivative कैसे पकड़ना है? nth derivative एक मिनट सही करेक्ट करता हूँ. बिकॉज यू सी, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा हमारा. अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया, देन आल्सो थिंग्स वोंट वर्क फॉर अस, राइट? एक मिनट सोचते हैं इस पे. सो nth डेरिवेटिव वुड बी इक्विवेलेंट टू, कुछ सोच के करते हैं इसको, क्योंकि अगर मैंने यहाँ d सीधे लगा दिया, देन आल्सो इट विल नॉट वर्क फॉर मी, राइट? चलो देखते हैं. सो व्हाट विल बी nth डेरिवेटिव टू इट? आई थिंक द nth डेरिवेटिव करके देखते हैं सीधे. nth डेरिवेटिव टू Pn would be 1 upon n factorial 2 की power n, and it is equal to writing d to n x square minus 1 raised to power n. Is that clear? यही होना चाहिए मेरे हिसाब से. ठीक है. और क्या कर सकते हैं हम तो, थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि if, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना. if at all there is a survival term, there is a survival term that can be only, which term do you think would survive? Only term with power, with degree 2n would survive. Is that clear? सी, देखो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन है ना. सो लाइक इफ यू एक्सपैंड दिस अप, if you expand this up, and if you remember the formula x plus y, if raised to power n दे रखा होता, तो what you used to do in बचपन, हम लोग क्या करते थे, x की, like we used to write n c naught x की पावर n y की पावर 0 प्लस n c 1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, ऐसा कुछ करते थे, याद है? NCN x की पावर 0 y की पावर. Is that clear or not? So understand कि यहाँ अगर d to n है, the only survival term that you can expect is the term whose power is 2n. Is that clear? कल्पना कहाँ गई? Is that clear? हाँ भैया. Okay. So मुझे बताओ कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसकी पावर 2n होगी? So understand the fact कि यहाँ x स्क्वायर है, तो किसकी पावर n हो सकती है? पावर n उसकी होगी जिसकी ओवरऑल पावर होगी n, बिकॉज एक्स स्क्वायर की पावर n क्या दे देगा तुमको? x की पावर 2n नहीं दे देगा. देखो, this particular term will contain many terms. I'm not concerned about that. I'm only concerned for the one whose power is n. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ भैया. हाँ, क्या समझ में आ रहा है बताओ जरा. कि x की पावर 2 माइनस 1 वी आर इंटरेस्टेड इन 2n वाला टर्म. सो x स्क्वायर ऑलरेडी है, बाहर है ना, तो देखो x मेरी की बात पावर सुनने की 2. कोशिश करो. लेट्स से ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस उनकी पावर है, राइट? तो इसमें टर्म्स क्या होंगे? देखो, एन सी नॉट, इट विल बी एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन की पावर 0. ठीक है, प्लस एन सी वन एक्स स्क्वायर की पावर एन माइनस वन की पावर 1, और सो ऑन सो फोर्थ. समझ लो. लेकिन इसके ऊपर
ये दिख रहा है, ये कितना होगा, ये होगा x की पावर 2n-2। अब इसको अगर तुम 2n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब यहाँ पर x की पावर 2n-2 है, पावर यहाँ पे तुम जो डेरिवेटिव कर रहे हो उसका ऑर्डर इससे ज्यादा है। तो खुद सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 6 और मैं कहूँ x की पावर d8 x की पावर 6 को ऑपरेट करो, आंसर क्या आएगा, 0 नहीं आएगा? हाँ नहीं आ समझ गया। में? हाँ आ गया। एक्स क्यूब है, तुमसे मैं कहूँ डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4 करो, 0 नहीं आएगा? सोचो, बिकॉज एट द थर्ड डेरिवेटिव यू विल गेट 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल क्या था, कांस्टेंट होता है। ऐसे ही समझो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन है और यहाँ d2n लगा हुआ है, तो व्हाट डज इट इम्प्लाई कि इसमें से कौन सा सा टर्म है विच ऑन डिफरेंशिएटिंग ऑन गेटिंग डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2n टाइम्स would survive. The only survival term that you can expect is this, जो पहला टर्म होगा, which will be nc नॉट एक्स स्क्वायर की पावर n, and -1 की पावर 0 is 1. बाकी सारे term will go to 0. Forget about it. Is that clear? So what you will get, you will simply get dn pnx, and then you have 1 upon n factorial, and you have 2 की power n. And if you differentiate 2n times this particular thing, what you will get? You will simply get 2n factorial. आप खुद सोचो, if I differentiate x cube 3 times, what I'll get? 3 into 2 into 1. Simple. If you differentiate 4 x की power 4 times, what you'll get? 4 into 3 into 2 into 1, nothing else. You can do it on your own. So in any case, dn pnx, or you can say the nth derivative of pn would be equals to 2n factorial upon n factorial and 2 raised to power n. This is one step. So that is why I was not deriving it, but somehow I got into deriving it. So fine, कर लेते हैं इसको ढंग से, ठीक है? So this is it. So overall understand the fact कि till now we have come to this. So we are evaluating this integral, and we want to find, if we want to find that what would be the integral I if I replace instead of fx my p and x. So if I replace instead of fx my p and x, I'm getting -1 raised to power n, यहाँ पे तो है ही 2 की पावर n, यहाँ पे है ही n factorial, यहाँ पे है ही, and then I have p nth derivative, and then I have x square -1 raised to power n dx. And this particular derivative, what I will get, I know if I differentiate my Legendre's polynomial n times, the integral would be equals to 2n factorial, not even placing -1 and 1, it is actually a constant only. So I'll simply get n factorial का whole square outside, and then there is 2 की power, and then there is 2 की power, so I'll get 2 की power 2n here, from -1 to +1, and I have x square -1 raised to power n dx. You can apply your calculus of residues also here, or if you don't want to do so, I will have to use trigonometry here. Is that clear till now? आ गया। Okay. So I'll write, अरे यार इसको ऐसे क्यों लिखना है ना, चलो ठीक है एक बार को लिख देते हैं. So -1, एक वो -1 की पावर n चला गया बेचारा. So where is that -1 की पावर n now? वहां पे तो कहीं होगा ना. हाँ -1 आएगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी. So that will remain, एक मिनट, कुछ गलती कर रहा हूँ. सो ये nth डिफरेंशिएबल होके 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2 की पावर n, तो यहाँ मैंने लिख दिया n फैक्टोरियल का स्क्वायर, यहाँ आ गया 2 की पावर 2n, यहाँ आ गया 2n फैक्टोरियल, और एक -1 की पावर न रह गया, उसको भी यहाँ लिख देते हैं. कहाँ गया एक मिनट, -1 की पावर. इज दैट क्लियर नाउ? अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या करना है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, एक और काम सोच लेते हैं कि इसको. सो nth डेरिवेटिव इज फाइन राइट, इसमें कोई गलती तो नहीं की ना हम लोगों ने? एक बार थोड़ा सोच के करते हैं, यहाँ कोई गलती तो नहीं है. सो लेट अस सी एक बार इसको. तो जैसे कि डी, यहाँ पे क्या था, n, and this is p and x, and it was equivalent to what? It was equivalent to, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो गलती नहीं की राइट. इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे. ठीक है. सो ओवरऑल यहाँ तक आ गए हम लोग राइट, यहाँ तक हम लोग आ गए, और तो हमारे पास कुछ था ही नहीं ना, लाइक एवरीथिंग इज
till now has been done and dusted, right? So integral is this. अब इसको थोड़ा सोचते हैं, ये क्या है, what is that, what is this term? So या एक काम करो ना, इस एक्स स्क्वायर माइनस वन में से माइनस वन कॉमन ही ले लो, इसको खत्म ही करो. सो एक काम करो, 2n फैक्टोरियल, take this minus 1 common out from here, so it will become minus 1 की part 2n here. So कम से कम life easy हो जाए हमारी. I'm not liking this. Okay, so minus 1 की part 2n will become 1 only, so forget about it. So overall understand, we want to integrate, we want to find this term. Sorry, n factorial ka square here will come, n factorial ka square here will come, 2 की part 2n will come here, and this is minus 1 to plus 1 minus x square की power n dx. Is that clear till now? Okay, so I have done this particular integral in complex analysis, but if you don't want to resort to complex analysis right now, what I can do, I can take like this as I or some I dash or I1 I should take. So I'm writing I1 here, okay? So what would be I1? I would be 1 would be minus 1 to 1, 1 minus x square raised to power n dx, right? And if I want to, instead of x, if I write let x equals to cosine theta, or let's say sine theta, साइन थीटा बेटर होगा क्योंकि कोसाइन थीटा से नेगेटिव आएगा. सो एक्स को लिख देते हैं साइन थीटा. व्हाट आई विल गेट, आई विल सिंप्लीकेट माइनस 1 to 1 and this is cos 2n theta, and then dx would again be cos theta d theta. Is that clear? So your I1 is equals to minus 1 to plus 1, and you have this cos 2n plus 1 theta d theta. Is that clear? Okay, or I should write not I1, then I'll write this symbol as I of 2n plus 1. Okay, is that clear? So we want to find this integration I to n plus 1, and which happens to be I1 only. Is that clear or not? थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है यहाँ तक? I know this is very very long. That's why I was refraining from doing so, but this is how it is. I cannot help it. मतलब इसको easy नहीं बना सकता हूँ. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कहाँ गई कल्पना, कहाँ गई? भरत, because he has joined in between, so probably he may not be able to get it. But कल्पना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? Okay, okay. So minus 1 to 1 cos 2n plus 1 theta. Sorry, it will not be minus 1 to 1. एक काम करो, और भी बेटर कर देते, रुक जाओ, लाइफ थोड़ी और इजी करते हैं. इसमें से काम करते हैं, because this is an even integral, एक 2 और कॉमन देते हैं. So this will be like 2n factorial upon n factorial का whole square, and then you have 2 की power 2n, and this will be like 0 to 1, and then this will be 1 minus x square की power n dx. Is that clear? तो और इजी हो जाएगी लाइफ हमारी. इस इंटीग्रेशन को माइनस 1 से 1 की जगह 0 से पाई बाय 2, 0 से 1 करते हैं, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 0 टू पाई बाय 2, बिकॉज साइन थीटा 0 पे 0 हो जाएगा, 1 पे पाई बाय 2 हो जाएगा, तो 0 पे 0 एंड खत्म. सो 0 टू पाई बाय 2 cos 2 cos की पावर 2n प्लस 1 थीटा डी थीटा. इसको करने के लिए तुम छोटे थे तब क्या करते थे, यूज्ड टू डू समथिंग कॉल्ड एज रिडक्शन फॉर्मूला, और otherwise if you remember, we have done this thing in complex analysis also, but ठीक है, नहीं भी याद हो तो let us do with reduction formula. Let us do things with reduction formula. So integration cos 2n plus 1 theta d theta को अगर integrate करना हो, तो what you will do? What is the scheme? What should you do? I mean, क्या करना चाहिए? बताओ 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 फटाफट से. If you remember your standard 12 integration, what you should do? कहाँ गए वो सर से? What you should do? एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे. किस में चेंज करेंगे बेटा? एक्सपोनेंशियल में. किसको पता है क्या? So what actually is done, वो मैं बताता हूँ. देखो हम क्या करते हैं. For example, this is my I to n plus 1. So I'll write I to n plus 1 is equal to integration from 0 to pi by 2 cos 2n plus 1 theta लिखा है ना, इसको ऐसा मत लिखो, इसको लिखो cos 2n theta and separately write cos d theta. Is that clear? चलेगा? Now what is easier to integrate? Easier to integrate is cos theta. इसलिए whenever I teach standard 12 student, I never teach them eyelid, because that is quite obvious also, right? You see, whichever is integrable, take that as gx, whichever is easily differentiable, take that as fx. Simple. Teachers usually tell that, okay, nahi, inverse first law, there is an order that they have decided, right? Is that clear? But for me, I'll keep it simple. Whichever
you can integrate it. You keep it that you keep that function as a second function. Whichever you can differentiate easily, you can keep that function as the first function. So if you integrate this, you will get cos n theta and sin theta. Cos theta का integration क्या होता है? Sin theta from 0 to pi by 2 minus integration from 0 to pi by 2 differentiated. So this will be like 2n. You'll get cos 2n plus 1 theta, and then cos 2n cos 2n minus 1 theta will again become what? Again differentiated, it will give you sin theta, and again this particular cos theta will give again a sin theta d theta. Is that clear to you? कहाँ चले गए बच्चे? हाँ bro. ठीक है. So is that clear or not clear? यहाँ तक समझ में आई बात? Yes. Okay. So this particular term will go to 0 for sure. So forget about it. This particular term will go to 0. Forget about it. ठीक है, क्योंकि देखो पाई बाय 2 पे cos 0 जाएगा, 0 पे sin 0 जाएगा. So you have I 2n plus 1 is equals to एक रह गया तुम्हारा, क्या कहते हैं, minus of 2n integration from 0 to pi by 2 cos 2n minus 1 theta, and you have sin square theta, which you can again write it as 1 minus cos square theta d theta. Is that clear? ऐसा कर सकते हैं. And eventually what you'll end up getting is, you'll end up getting I2n plus 1 is equals to minus 2, sorry यार ये minus आएगा यहाँ पे, minus 2n integration from 0 to pi by 2, you have cos 2n minus 1 theta d theta, and then again minus minus, यार ये माइनस कुछ तो गलती कर रहे हैं हम. आई थिंक एक माइनस आएगा बिकॉज ऑफ द पार्ट्स. कॉस का डेरिवेटिव अगेन माइनस आता है ना, तो यहाँ प्लस आएगा. चेक करो एक बार, है ना, बिकॉज कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन होता है ना, माइनस साइन होता है, तो एक नेगेटिव यहाँ से भी तो आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा. तो 2n एंड दिस विल बी माइनस 2n. एक बार चेक करना इसको, 0 से लेकर पाई बाय 2, और ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, छोड़ो इसको, दिस विल बी सिंपली I2n plus 1. इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? चेक करो. cos 2 की पावर n minus 1 थीटा d थीटा, ये पहला टर्म दिख गया, एंड सेकंड टर्म ये. समझ में आया ना बेटा? नहीं समझ में? हाँ भैया आ गया. ओके, ऑल यू टू नीड टू डू इज कि साइन स्क्वायर थीटा को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. एक टर्म ये रहा, और दूसरा टर्म क्या है? देखो cos की पावर 2n minus 1 थीटा into cos 2 थीटा, like cos की पावर 2 थीटा. So in any case it will become I2n plus 1. So eventually you end up getting this. So you take that there, you take on the left hand side, and you will get 2n upon 2n plus 1, and here is 0 to pi by 2, and you are getting cos 2n minus 1 theta, or you can say it is 2n upon 2n plus 1 I of 2n minus. ओके, सो हम ये देख रहे हैं कि I 2n plus 1 कैसे रिलेटेड है. ऐसे ऐसे तुम I 2n minus 1 करने की कोशिश करोगे, what you will get? You will get 2. So instead of n what you have placed, so अगर यहाँ n की जगह n minus 1 ले आओगे, अगर यहाँ n की जगह n minus 1 ले आओगे, तो ये वाला टर्म नहीं बन जाएगा. n की जगह n minus 1 लाओगे तो 2n minus 2 upon 2n minus 1, and then you will get, तो यहाँ अगर 2n minus 3, इसी लाइंस पे if you go along, what you will get, I'm writing that up straight away, that you will get 2n 2 की power 2n, and then you will get 2, and then you will get n factorial the whole square divided by, I'm leaving this as a homework to you, try to do this, 2n plus 1. So this is what you are going to get. So this is your I 2n plus 1. Eventually this you will get. You keep doing it, and the last term would be integration from 0 to pi by 2 cos theta. So that part you will be able to do. It will again take like few minutes of yours. बस इसी को आगे continue करते जाना. And the last term would be I, and that I would be 0 to pi by 2 cos theta d theta. And 0 to pi by 2 cos theta d theta is sin theta from 0 to pi by 2, and you know that is 1. So if you keep on doing, you will get this final result. That is 2 की power 2n, n factorial का square, and then you have 2n factorial and 2n plus 1. Now this is your I 2n plus 1, or you can say your I1. So I'll replace this entire thing here, and let's see what we will get the result as. So eventually you know that the integration that we were trying to find was from minus 1 to plus 1 f n x, and then you had this
कहाँ चला गया था ये? We would try to find x square minus 1 की power n dx, and instead of fn we were writing pn. So instead of fx we were writing pn. Is that clear to you? थोड़ा सा difficult है, but I somehow, is that clear or not? देखो हाँ भैया। यही चल रहा था ना, थोड़ा सा लंबा हो गया, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखो, ठीक है? तो देखो, अगर अगर मैं यहाँ पर पी एन रख रहा था, यही तो आ रहा था। सो ये सब कुछ क्लियर कराते 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 कहाँ तक आ गए हम लोग? यहाँ तक आ गए। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी आर गेटिंग दिस। सो टू की पावर टू एन की फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल का स्क्वायर, टू की पावर टू एन इनटू दिस, राइट? यही तो था। हम्म, इसी को तो हमने निकाला भी थोड़ी देर पहले। तो हाँ, इवेंचुअली ये मैं लिख रहा हूँ नीचे, देखो, टू इंटू टू के एन फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है? सो दिस इंटीग्रेशन you will get 2 की पावर 2n n factorial का whole square into 2n factorial, and this is 2n plus 1 multiplied by 2, कहाँ गया था? 2 एन फैक्टर into 2n factorial divided by 2 की एन पावर फैक्टर 2n, और इसके बाद आएगा n factorial, ठीक है जी? So 2n factorial gets cancelled with 2n factorial, forget about it. This will become 2 की पावर 2n will get cancelled with 2 की पावर 2n, है ना? एक n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर है, तो एक n फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, राइट? हाँ यस। अभी भी कुछ तो इशू है, आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग। ये 2 की पावर 2 एन कैन, अच्छा ओके ओके। सो ये देखो, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, बस इसको उठाते हैं यहाँ से। क्या है ये? 2 की पावर 2n n फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 n फैक्टोरियल 2n प्लस 1, सो दिस इज फाइन। 2 की पावर 2n n फैक्टोरियल 2 की पावर 2n प्लस 1, फाइन। यहाँ से टर्म क्या था, पहले चेक करें। 2n फैक्टर, अच्छा 2n होल फैक्टोरियल है ना ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा 2n होल फैक्टोरियल तो क्लियर कर ही दिया ना हम लोगों ने, राइट? हाँ ये तो सही लिखा रहे हो आपने। और एक यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए क्या? चेक करो, ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, राइट? सो यहाँ n फैक्टोरियल का स्क्वायर हो, राइट? सो दिस इज n फैक्टोरियल का स्क्वायर, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगी। n फैक्टोरियल का स्क्वायर अगर हो गया तो ये कैंसिल होगा। सो यू आर गेटिंग, इफ दिस इज, यू आर गेटिंग 2 अपॉन, okay, you are getting 2 upon 2n plus 1, and this is what? This is equivalent to writing that minus 1 to 1, if I'm doing, if I'm doing what? Minus 1 to 1, if I'm doing your, uh, like pnn x, and here it was what? Here it was simply x square minus 1 raised to power n dx. So this comes out to be equals to 2 upon 2n plus 1. Is that clear? Now go back to this first step. First step, 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 first step. Where it was? Here it was. See, what we were trying to do, we were trying to find an integral I which was equivalent to minus 1 to 1 fx pn dx. And what we were finding कि ये जो I है, it is eventually equivalent to, writing this. So if instead of fx I replace pn, यहाँ ध्यान से देखना, if instead of fx I replace pn, I obtained whatever I obtained, that is I obtained 2 upon 2n plus 1. Is that clear? हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो। Instead of हाँ this place only, I replaced fx की जगह pn ही तो रखा था, याद करो। And after that, in all those things, we got 2n upon 2n plus 1, 2 upon 2n plus 1. Is that clear? बेटा यहाँ पे यस। fx की जगह जब pnx रखा था, तभी तो 2 upon 2n plus 1 आया था। अभी जो नीचे आया है, देखो ये पूरा स्टेप जो चला है, तभी तो आया जब हम लोगों ने fx की जगह pnx रखा, राइट? राइट। ओके, और अब वापस फर्स्ट स्टेप पे जाओ। सो इवेंचुअली दिस इंटीग्रेशन वाज इक्वल टू व्हाट? दिस इंटीग्रेशन, यहाँ एफ एक्स के पी एन एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा? पी एन स्क्वायर नहीं जाएगा? सो बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन है, इट इज इक्वल्स टू माइनस 1 to 1 पी एन स्क्वायर एक्स डी एक्स. Is that clear now? So this is equivalent to writing minus 1 to 1
Pn square x dx, and hence is the result. So if your Pm is equal to Pn, then minus 1 to 1 Pn would be equals to 2 upon 2n plus 1 if your m is equal to. Is that clear or not clear? Agree. Okay, so this sums up your orthogonality property. We'll do a few questions now.